Across the globe, the COVID-19 pandemic has claimed more than 1.5 million lives. As governments closed borders to contain the outbreak, global supply chains were disrupted. Many countries struggled to import vital medical supplies, like personal protective equipment or PPE for healthcare workers. Singapore Airlines and Temasek Foundation partnered with the World Food Programme, the organization providing what is called common services for the humanitarian community responding to COVID-19, to airlift essential medical supplies and health and humanitarian aid to areas in need around the world. The first flight using Singapore Airlines' freight capacity and the World Food Programme's logistics expertise landed in Dhaka in August 2020. It carried critical protective equipment for UNICEF for distribution to frontline healthcare workers. I'm Maya van den End. I'm the Chief of Health in UNICEF Bangladesh. We've seen a lot of health workers being infected, and there have been quite a number of deaths, and the right protective equipment was not available in Bangladesh. Bangladesh actually competed with the USA, with European countries, and it was very difficult to get supplies in. Infections among healthcare workers due to PPE shortages meant many hospitals and clinics were overwhelmed. The global shortage of commercial and cargo flights posed a challenge to shipping COVID equipment to many countries. UNICEF procured large quantities of protective equipment and set up regional supply hubs to better reach countries in need of PPE for frontline health workers fighting the pandemic in communities, at clinics, and in hospitals, such as the one where Gulshan Ara gave birth. আজকে আমি এক মাস যাবত এখানে গত মাসের 9 তারিখে আমার বাবু সিজার হয় এবং এক মাস থেকে আমি এনআইসিইউতে আসি প্রায় এক সপ্তাহ খানিক এরকম প্রবলেম ধরা পড়ে নেই যে এনারা এইভাবে ট্রিটমেন্ট দিবেন তারপর বাচ্চার অনেক অসুস্থতা বেড়ে যায় আস্তে আস্তে বিভিন্ন ধরনের টেস্টের মাধ্যমে ডাক্তাররা চিকিৎসা দিতেছে এবং গত এক সপ্তাহের মধ্যে দেখা যাচ্ছে বাবুর পুরো সিপ্যাপ ছিল অক্সিজেন ছিল ওগুলো অক্সিজেন ছাড়াই বাবু 3-4 দিন থেকে ভালো আছে বাচ্চা নিরাপদ আছে এটুকু মনে করতেছি এবং চিকিৎসা অবশ্যই ডাক্তাররা তাদের সাধ্যমতো চেষ্টা করতেছেন আর দেশের এই ক্রাইসিস মুহূর্তে অবশ্যই এর চেয়ে বেশি কিছু অন্য কোথাও পাইতাম কিনা জানি না অবশ্যই খুশি কারণ এই দেশের এই মুহূর্তে প্রাইভেটে যদিও বা ওখানে ভালো সার্ভিস কিন্তু সব জায়গায় আমি খোঁজ নিয়ে দেখলেও দেখা যাচ্ছে যে ওইভাবে সার্ভিস পাবো কিনা আমি শিওর ছিলাম না কিন্তু এখানে এসে যদিও আগের তুলনায় ডাক্তার কম কিনা জানি না ডাক্তার সর্বক্ষণেই থাকে এবং ভালো সার্ভিস ভালো ইউনিসেফকে অবশ্যই ধন্যবাদ জানাই আমি দেশের এই ক্রান্তির লগ্নে যে ইউনিসেফ এত বড় একটা পদক্ষেপ নিছে যেটা হয়তো বা বাইরে আমরা অনেক ফ্যামিলি আছে যে বাইরে এটা বেয়ার করতে পারতো না বা তাদের অনেক কষ্ট হতো বা সার্ভিস পাইতো কিনা আদৌ এটা আমি জানি না The World Food Programme's common services have been keeping vital supply chains open throughout the pandemic. In August, I was seconded to the Resident Coordinator's COVID-19 response team in Dhaka to provide logistics and supply support. Singapore Airlines and the Temasek Foundation have contributed to the WFP Common Services through provision of air transport. This $6.5 million contribution globally consists of cargo transport, essential to enable the WFP Common Services to function. Ever since COVID started, there's been lots of bad news. So finally, we hear something good that's coming out of this, which is a joint venture between Singapore Airlines, Temasek, and the World Food Programme to bring humanitarian needs to the communities in need. I feel that I'm contributing in my little small way as a pilot. And then over in Dhaka, I saw how the Dhaka ground staff actually braved the pouring rain to offload the cargoes. And not to forget also the many unsung heroes whose efforts actually sort of like go unnoticed. These people play a very vital role in this fight against COVID.